ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಯ್ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. Hello. So we are starting the class today. Thank you. With traumatic brain injury. You all know traumatic brain injury, correct alva? Everything you know about traumatic brain injury? You know everything? Yes. All of us are there here in this. Okay. So you can see here. Traumatic brain injury we discussed. Today also one patient came. Same story. ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು? ಗಾಡಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 kilometers, 1000 kilometers or 1 kilometer. It is always better to put helmet and ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿನಾ? ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಮೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ sister, we had done that consciousness class, approach to unconsciousness. Then last time we did all these things. Yes, sir. Okay. So this is approximately 55 lakh accidents, 12 lakh deaths worldwide per year, 3,400 deaths per day. And it can be one of our friends also. Okay. And you saw that it has claimed around 1,68,000 lives. Then we saw how pedestrian, while ಡೈಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಷಂಟು. ಈ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್. ಅಮ್ಮಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇತ್ತು, ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಯೋಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ? ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ our own family members. From our own family members we start, and then from there we can go to others also slowly. Okay. Now next golden hour. Golden hour, you know, in head injury it is very important. See, 50% of the head injury patients, they die within 2 hours. So as soon as possible ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, 1 ದಿನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ICU, hypertensive hematoma patient, what was there? They took 2 days to decide to do surgery. Okay, so that is also one problem. But still after 2 days also we are seeing some improvements. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ he would have improved further faster. Okay, but by God's grace today he is sitting on the wheelchair and he is opening eyes and he is localizing to pain. Okay, so that is another thing. So I told you last time also that super specialists are available or in metros, but rural area people are more. 70% of the people are in rural area. Helmets, as we discussed, ನಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಕುಪ್ಪಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ hit by a car and she died. Once reached the hospital, by the time she reached hospital, she died. She had multiple injuries. Okay, so in rural area people don't even like ಕಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಿಸಲ್ಲ. ಕಾರಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. We had discussed, we are going to discuss this epidemiology, biomechanical basis, neuropathology, animal model, genetics, neurochemistry, proteomics and therapeutic strategies.
We had discussed about this person also, no? Yes. Some king from Rajasthan, and you can see he had head injury because of playing polo. So not only road traffic, it is everywhere. As I told you, everywhere there is a risk of head injury. Okay? Sarina, next. We had discussed about Apple phone also. He is the founder of Apple company. Steve Jobs and his friend. His friend went behind because of head injury. Michael Schumacher still in coma. This boxing champion, he is also on wheelchair after head injury. Then Philip Hughes, he had, he had this thing. Ball, ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಆಗಿ he immediately died. Brain stem clot ಆಗಿದೆ. Okay. Muhammad Ali, as we saw, it's not only just immediate injury, repeated injury can lead to Parkinson's. Repeated injury can lead to Parkinson's. So ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಓಕೆ, we discussed about this. We saw this video. Now epidemiology. It is a public health problem. It is a socio-economic problem. It is a silent epidemic, and it has potential harm and chronic suffering, not only for the patient but also for the patient's families. Okay. Just yesterday something happened. No, some news is floating around. I don't know whether you people are aware of that news or not. Somebody committed suicide in Bangalore. 134-year-old person committed suicide. Are you aware of it? Yes. No. It has become a very big news because he has written a letter to Supreme Court of India. Before committing suicide, he has written the letter to President of India. Who is the President of India right now? Bharat Rashtrapati yaru? Draupadi Murmu. So please be in current affairs. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಲಿ 108 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ನೋಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 108 ಮೊಬೈಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು go through current affairs also. A 34-year-old person has lost his life because of bad legal system in our country. He was put across dowry cases and all, attempt to murder cases and all, so many things. Yes, you can go through it. His name is, I think, Atul Shubhas. Okay, search about him, go through the story. It is not only him, there are so many men who are suffering through, and not only men, all of us suffer through legal system. ಏನಾದರೂ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಫರಿಂಗ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೇನೂ ಜನ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. If somebody else, today it is Atul, tomorrow it will be somebody else. Okay, today it is somebody else's road traffic accident, tomorrow it might be us also, and that is why it becomes our moral responsibility to keep ourselves in current affairs. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so we discuss road traffic accidents through falls, violence, sports and during everyday activity of living. Okay, next we studied about epidemiology, frequency. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ health conditions, determinants of health conditions. Okay, in human power, determinants of health condition ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಗಾಡಿ ಓಡಾಡಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಒನ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, so lack of sleep is one of the determinants of accident. Next,
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಮೊಬೈಲ್. ಬೇರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್, ಹಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ. No, it is true. The next slide is that only, no? Sister, go. Okay, so Friday, Saturday, Sunday we discuss why accidents happen more. Then alcohol is in 38% alcohol is there. Then next, last time we had discussed, no? Poor road design, poor lighting, poor maintenance, lack of bylane discipline. ಇದು ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Who is going to change it? Who is going to change? We have to keep on buggering government. All of us have to write letter individually. Then suddenly there is a 50 letter ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು write a letter to commissioner. No, I am seriously telling. You write, then they will think, oh bhaiya, people are waking up. ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಈಗ? 6 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ವೈ ನೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಟಾ ರೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Tata raised the standards. Tata started giving, all foreign companies are giving, and because of that people started going away from Suzuki. Then they realized, no, we can't do like that. So standard maintain ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ you will become older, you will get married, you will have kids, and when in front of your kids, or because your kids also will get threatened, correct? Because of the road traffic conditions. All these things you have to think, and now you have to act. Now you have to solve your problems. Next, vehicular problems. Seat belt idru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಶರಣ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈರಣ್ಣ ಇರಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಇರಲಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ನಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವೀಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕುದುರೆನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕುತುಂಬ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಪೂರ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಕ್ಯುಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಸೋಲಾಪುರ್ ರೋಡ್ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇದೆ. 2 humps are there. 2 ಹಂಪ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಹಂಪಲ್ಲೇನೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಡೈಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ತನಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So I had told you last time also, however, half of the population is going to have head injury. So half of us are going to have head injury. 10 million people are going to get affected every year. Okay, and then in 2 million emergency department visits in US, 20 lakh people. India ke 3 times multiply ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂಡಿಯಾಗೆ 3 times multiply. Okay, next. I think this also we had taken. Temporary permanent disability, cognitive. Steve Jobs' partner had cognitive difficulty. His concentration went away after head injury. Emotional lability. Next, social problems. Social problems ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮೈಕಲ್ ಶುಮಾಕರ್ ಹತ್ರ $650 million ಅಲ್ಲ ಯೂರೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he is not in conscious state. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಅದು ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕಿಂಗ್, ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್? ಯಾರು ಹೋದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್? $85.5 billion. $85.5 billion. $1 billion ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? $1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 84. ಸೊ $1 billion ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 83 lakh ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಎಷ್ಟು crore? 8,300 crores. How much? 8,300 crores. ಯಾರ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. 1 ಕೋಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಕೋಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. 1 billion ಗೆ 8,300 crores. So you have to multiply that 8,000 with 85.5 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು 5.5 ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಬೈ 80 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 into 8, we will 8,300 to ಬಿಡೋಣ. 8,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8 into 8 is 64,000 plus 1 0, 6,40,000 crores. ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯುಎಸ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ. And if you want to do it for India, you have to multiply it by 3 times. I told you, India population is 3 times US population. Okay, but India's safety is 3 times lesser than US population. US ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರು ಇದಾರೆ, ಹತ್ರ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ. So that is the issue. 6,40,000. ಅದರಲ್ಲಿಂದ 40,000 ಬಿಡ್ತೀರ. I am not just 40,000. I am not living. I am giving 40,000 crores. I am living. Okay. 6 lakh crores multiplied by 3. 18 lakh crores. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ 1 ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ? 1 ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Minimum 5 lakhs. ಪೇಷಂಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗೀತು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ 25, 30, 40 ತನಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ approximately. I feel once a head injury happens, 50 lakh rupees ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. And suppose patient dies, that is the loss to nation, because a person who is capable, like that tech fellow who died, Atul Subhas, he was just 34 years. ಇನ್ನು his life ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. Yes or no? 20 ವರ್ಷ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. 20 ವರ್ಷ he would have earned at least 1 crore for his company. ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ 1 crore ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 10% they give you. Okay, so 1 crore if he is going to earn for the company, now company has lost 20 crores. That is the human life loss, not company. Actually it is the country, because the company's growth is indirectly linked to country's GDP. So don't think that you are just a nurse, don't think that you are just a duty doctor. You are contributing, everybody is contributing to the nation development. Okay, so and everyone's value is somewhere around, like if you
ask in terms of value as a person, like a person life ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Somewhere indirectly everybody is going to contribute in the range of 10 to 20 crores to the nation. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5 ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕೋಮಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕೋಮಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? 3 to 8 is severe, and then 9 to 13 is moderate, and 14 to 15 is mild. I want that Glasgow Coma scale to come in trauma case sheet. Okay, ಅದು ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. OPD ಪೇಷಂಟಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಸ್ಕೋರ್ AIS ಇದೆ, ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿ ಸಿವಿರಿಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಜುರಿ ಸಿವಿರಿಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇಂಜುರಿ 1, ನೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇಂಜುರಿ 2, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ 0 to 5, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ ಮಾಸ್ ಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 25 ml. ಅದು ML ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ABC, ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ABC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ML. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಇವೆಕ್ಯುಟೆಡ್. CT ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬೇಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ 0, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೈನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಮಾಸ್ ಲೇಷನ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಸಬರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅನಾ ವಿಕಾಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ICD? ತಗೊಂಡ್ರ? ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ICD ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. and you can whenever you have a doubt you can come and do the ICD, or else you can actually search in your mobile itself ICD classification open ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so try to go through ICD classification in your own mobiles, so you will come to know what are the diagnoses which are possible. So instead of writing some funny stuff as a diagnosis, you can write better way. Okay, next one. Next system. Okay, so between 80 to 95% of traumatic brain injuries are mild, luckily. Okay, then globally it has been projected that 759 per 1 lakh people are living with sequelae. Sequel means damage. Sequel means what? Damage, whatever. We read, no, cognitive, behavioral, social, physical, emotional, adu. Okay, next. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ? ವಾರ್ ಝೋನ್ಸ್. ಸಿರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾರು? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಟಿಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಅಷ್ಟು ಬೋಗಸ್. ಅದು ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಸುರ್ರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಟೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, 4 wheel ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಟಿಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಟ್ ರಿಸ್ಕ್.
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜಸ್ 0 to 4. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆನ್ mortality is 17 per 1 lakh. Okay, and then average life expectancy is reduced by 9 years. If somebody gets head injury, even if they survive, their life expectancy is going to by 9 years is going to come. Okay, next. The main causes of TBI. I think I will ask you to read loud. Just change the. ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. You have to just read, sister. I am not telling you to teach. Loudly. Tell sister, nothing is there English, sister. It is working, huh? Sir. Yeah. You give to her. Sister, you give it to her. It's working. Sister, give it to her. Completely. Causes of injury. Main causes of traumatic brain injury globally are transport incident and falls. Gilbert stated that the motor car had emerged as the most persistent killer in the Western world. Okay. Road traffic injuries place an enormous strain on a country healthcare system and on the national economy in general. Between 1975 and 1998, traffic fatality rates increased by 44% in Malaysia, by up to 243% in China and up to China alla China amma. China and up to 383% in Botswana. Okay, so you understood. If the citizens of the country become sick or get injured, it is loss to the country. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಡಾಟಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. We also don't have any value to our life. Do we really have? If we really have, should we drive with mobile here? Simple. Should we drink and drive? No. But we all see. Who is representing us in the government? Our own leaders. No. Who have chosen? We only. We have only chosen. Because we are behaving like this, our leaders are also like that. Simple. Yes or no? Yes. If we start from here, we can't expect our leaders to do everything. Means, honestly speaking, we can't expect. Let me be very frank. Because once they go to that chair has some magic. Okay, and their problems also are bigger. They think in different manner after reaching there. They don't think at a grassroots level. Grassroots level, we only have to think and we only have to do. Okay. Transport and falls. I will give you 2 examples of medical people. I operated on a medical student before coming here, 2 months before coming here. I operated on a medical student, MBBS student. What had happened, only ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಹೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದು, ಹೆಡೇಕ್ ಬಂದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ. But he was not ready to focus on his headache, focus on his visual blurring, and some amount of memory loss was there. And all these things was noticed by his mother. And his mother was not a doctor. But mother is a mother. So mother will know. So mother told something is wrong with this guy. He is not able to focus while eating. He is forgetting things. And I think that he is not able to see also properly. Adu, mother has diagnosed. Not the MBBS student. Okay, and then he got scanned done and then we operated on. Okay, and now he is okay. All right. Second example, vice principal of the college where I was working, he had gone to Himachal Pradesh. Uttarakhand, Himachal Pradesh, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರ್ಯಾಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ತಲೆ ಈ ಥರ ಸೀಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೆಡೇಕ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದೇ ಶೋಡ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೇಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡಿತೀವಿ ಅದು, ಗೇಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಂತ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯಿತು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ MRI ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. And he was living alone actually. Luckily, the medical superintendent, when he came to know about it, so he was chasing him, and he went behind him, and he went to his home, like 5-10 minutes distance antaralali. Alli nodidre avarge he was almost going to collapse. Adarinda tagond bando MRI ಮಾಡಿ, there was a 2 centimeter midline shift. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Then I urgently operated, he survived. Okay. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Doctors are the worst patients. Doctors are the worst patients. And it is studied also. Then I went through literature. 70 to 80% of the doctors, they don't take consultation before taking medication. They self-prescription. Only 10% of the doctors go for investigations. 90% don't go. This is the situation. Okay. Why I told you? Simple, trivial slip and fall, trivial head injury while traveling in the bus. ಅಷ್ಟರಿಂದ 2 ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿನೂ 2 ಜನ they were at the risk of dying. If you see their scans, both the scans were scary. Next one. 62% of sister. Loudly. TBI ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್? Traumatic. Traumatic injuries are caused by road traffic incidents, 8% by falls, approximately 24% by violence. 4% result from work and sports related injuries. Very nice. ಇದು very easy, no? Majority is because of road traffic accident. ಹಿಂಗಡೆ ಕೊಡಿಯಮ್ಮ. Read loudly, sister. Mic ಸರಿ ಇಡ್ಕೋ. Loudly. Take it close to the mouth. ಈಗ ಇಡ್ಕೋ. Traumatic brain injuries. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇದೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 16 lakh to 38 lakh people. This is also US data. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಇಂಜುರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳಿ? ಸೈಕಾಲಜಿ. ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಸಿಸ್ಟರ್? ಐಡಿಯಾ? If they inform that they got head injury, they will not be selected in the team. So that is the fear with doctors as well. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, I have one very close personal example. One of my professors had a hernia. Simple inguinal hernia. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ?
मयूर किसी को पता ना मत ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ what we can call it as taboo or kind of what we can call it as ketta abhyasa ide we should not do this if any problem is there we should inform. It's not only about head injury, it is about anything. Any problem is there we should speak it out, we should start it early. Ladies girl means if there is anybody harassing you at workplace you have to immediately tell somebody, then it becomes easy. When somebody becomes psycho about you, that is there, no? In North India it happens. Yes, sir. North India it happens. The boys they threaten, तेरे ऊपर I acid फेंक दूंगा ऐसा. We should not go till that level. Early only intervention has to be there. Okay. So everything has a connection in every aspect of life. Okay. Next. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ next? ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಜೋರಾಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ. How did she speak? Head injury is not equal to head injury is not equal to traumatic brain. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? what do you mean? head ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. head ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್. head ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮೂಳೆ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಮಸಲ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೈನಸ್ ಇದೆ head ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್, only single item brain. Okay, next you got the idea how to speak? Try ಮಾಡಿ. Traumatic brain injury has been defined as brain damage resulting from external forces as a consequence of direct impact, rapid acceleration or deceleration, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? a presenting object, example gunshot or blast waves from an explosion. The nature, intensity, direction and duration of these forces determine the pattern and extent of damage. Okay, so traumatic brain injury is not going to happen like ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್, ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಡ್ಯೂರಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಾರ್ನ್, ದೆನ್ brain will get injured. Simple. Okay. Mandible may get injured, or sinus may get fractured, orbit may get fractured. So many things can happen. So it is all complementary. One mele, one free. Neurosurgeon jotege orofacial-maxillary surgeon free, general surgeon free, plastic surgeon free, ophthalmic surgeon free, anesthetist free. ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನಗೇನು ಇಷ್ಟನಾ ಇಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪಾಂಡು. Other definition also include cases of subtle behavioral. Subtle ಅಲ್ಲ, subtle. Subtle behavioral. B is silent. Subtle behavioral or neurophysiological changes. Neuropsychological changes reported sometime after possibly trivial injury. Trivial injury. It has also been suggested to include injury accompanied by any alteration in mental state. For example, confusion, disorientation, slowed thinking, lack of standardized directory.
Recurrence. recurrence, political under reporting. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ विकास हो रहा है सबका साथ सबका विकास. See, I am not anti BJP, I am pro BJP only, but what is truth is truth. Okay, so in the name of vikas we can't risk our people's lives. It is very very simple. If you want to do vikas, you do, but not in the way where it is disrupting vikas, or else it is disrupting people from the scratch. Express highway ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀನ್ ನೋಡೋ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಇಂಜುರಿ ಅಕಂಪ್ನಿಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾರು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಏನದು? ದೇ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೋರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ತಲೆಗೆ ಹೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಕಷನ್. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಅದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಲಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೂಟಲ್ ಟ್ರೂತ್, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ. ಗೇಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು IPL ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬ್ರದರ್? Successful prevention and reduction in the incidence of neurotrauma can occur only by greater political action, greater public awareness, and the engagement of societies. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, I am totally into greater public awareness. Yes or no? Yes, sir. You feel it now? Yes, sir. ಇದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes. Public awareness is not only my responsibility, is all of our responsibility. Second one is the engagement of society. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ನಾವು we are very much pro. Okay, we can do that, and in that only automatically somewhere if politicians have forgotten, they will get reminded that okay, this is something going on in the society, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 25 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ 4000 ಪೀಪಲ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲನ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Anybody remembers this ad? Anybody has seen in their childhood? No, sir. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್.
So this is very simple depiction of what can happen when you are wearing helmet. Important part of your body will be protected. Very simple. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Biomechanical basis of traumatic brain injury system. Next slide. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಜುರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಮೂಳೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಫೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಂಜುರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇಂಜುರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹಿಂಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಶೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಕಲು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್. Focal injuries are defined as visible damage to the parenchyma that is generally limited to well circumscribed region. Examples of focal injuries include contusion ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ contusions to the cortex, subdural ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ, ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. epidural, ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂರಾ. ಎಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and intracerebral hematomas. ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹಿಮೆಟೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅದು ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹಿಮೆಟೋಮಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾಮೆಟಿಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು? high blood pressure, ಅನ್ಯೂರಿಸಮ್ ರಪ್ಚರ್, AVM ರಪ್ಚರ್, ಟ್ಯೂಮರ್ ಬ್ಲೀಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪಥಿ, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ focal injuries occur in nearly half of all patients with the severe brain injuries and are responsible for approximately two-thirds of brain injury related deaths. Okay, so 2/3 ಅಂದ್ರೆ 67%. Okay, ಓದ್ರಿ ಅಮ್ಮ. Diffuse brain injuries differ from focal brain injuries and skull fracture in that they often occur without producing macroscopic structural damage, are associated with widespread brain dysfunction and appear in approximately 40% of patients with severe brain injuries. Although diffuse brain injury contributes to nearly 1/3 of deaths from brain injury, the most important aspect of this injury subtype is that it is the most prevalent cause of disability in survivors of traumatic brain injury. Concussion to coma. Concussion to coma. So you see that focal injury is responsible for majority of the deaths, 67%. Okay, and diffuse injury ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು? 2/3. 67 ಅಲ್ಲ, 1/3 ಅಂದ್ರೆ 33%. Okay, 40% patients okay. Concussion to coma. Patient may be conscious, having just some memory disturbance or some confusion, but our patient may go into coma. Okay, next one. Biomechanical basis of injury. ಯಾರಿದ್ರು? Biomechanical mechanisms of injury. Static or
Quasi-static. Quasi-static Static. loading 200 milliseconds. more than 200 Milliseconds. Dynamic loading less than 50 milliseconds. Impulse loading, impact loading, blast overpressure loading, penetration, perforation, or a localized depressed skull fracture is more likely if the object has a surface area of less than 2 square inches. So this object, this is the object, less than 2 square inches. Yes or no? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡು? Injury. It will injure. It will cause penetrating, perforating injury. It will cause depressed fracture. ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. We are talking about less than 2 square inches. Okay, whenever I come, I always imagine this is going to fall. ಅಷ್ಟೇ. Next. Next ಯಾರು? Camera is less than 2 square inches. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. Tissue properties and the responses to loading across. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. You may enjoy reading it, you may not enjoy. Just for the sake of your knowledge, you can keep listening. Okay. Across all this loading, regiments, strain or deformation is considered the proximal cause of tissue damage. The strain limit of bony and soft tissue before damage occurs depends not only on the force exerted, direction, magnitude, duration, but also on the mechanical properties of the tissue. Brain tissue is one of. Anybody has touched the brain? Yes or no? No? Any other animal's brain? Brain tissue is one of the softest materials in the body, and its mechanical behavior is often based on descriptions used for rubber-like materials, easily reaching deformations of 20% to 50% before failing. So that is very very important. Okay, brain is a very soft organ, and because of that, it can easily deform up to 20 to 50%. That is why even if there is a huge EDH, extradural hematoma, many a number of times patient will still be conscious. ಅದು ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ, Secondary ಇಂಜುರಿ. ಬ್ರೈನ್ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ ಅದು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಜುರಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಒಂದ್ಸತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಜುರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಜುರಿ? Once the blood has leaked, that blood will call all relatives. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ cells. Okay, and that is how secondary injury starts. Okay, who was there? This one. This is a picture, sir. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು just ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So you see, if suppose something is like this and pressure comes, so what will happen? It will shrink and then once again it has to expand because it is elastic, correct? Then idu second is like this, side wheel. Okay, side strain. Amatte compression, right? Tension is lengthening. Okay, so one is compression ಆದ್ಮೇಲೆ lengthening. Okay, ಸರಿನಾ? Next. The amount of strain that bone can tolerate is actually less than that needed to injure brain tissue. Example, bone breaks at 1% or 2% strain, whereas brain and vascular tissue may not that until 10% may not tear until 10% or 20% strain is applied. So ಅದು ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ,
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes. ನೀವು ಇವಾಗಲಿಂದ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದೇ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಎಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸ್ಕಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ 10 to 20% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ and brain is different density. Skull is very hard, brain is very Soft. brain is like actually butter. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ shake inside the body. Counter coup injury. Okay, very nice. Next. So ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇವ್. ನೀವು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ CSF. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? CSF ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಲರೇಷನ್ ಇಂಜುರಿ, ಡಿಸ್ಲರೇಷನ್ ಇಂಜುರಿ. ಎಕ್ಸ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲರೇಷನ್ ಇಂಜುರಿ. ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಲರೇಷನ್ ಇಂಜುರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇಹರಾದೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ದೇಹರಾದೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರೋಸ್ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ BMW. ಈಗ BMW ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್, ಮತ್ತೆ BMW ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡೋದು. ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ರೀಚ್ 200+ ಸ್ಪೀಡ್. 200+ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ರಕ್, ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 3 people's head were naturally they were detached from the body because of deceleration. Because of deceleration, and actually it will be like whiplash. So whiplash ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಿಂದ 25 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? Skull fracture, linear fracture, depressed fracture and basilar fracture. ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ತರ ಇದೆ. ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟರಿ, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಿ ನರ್ವ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಪೆಟ್ರಸ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಪೊರಲ್ ಬೋನ್, ಪೆಟ್ರಸ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಓದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Focal brain injury, epidural hematoma, Cope continuum, and quadricup contusions, intermediate cup contusions, intercerebral hematoma. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. Tissue tear hemorrhage. Superior medial frontoparietal white matter. Corpus callosum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು. ಓಕೆ, centrum semi oval.
See, why I am giving you to read loudly, one is, it is self-assessment for you, how clearly you are reading. Second is your visual acuity. Ophthalmology test ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And third, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, I see many of you having inferiority complex. That is not correct. Okay, knowledge is knowledge, and knowledge is free for all. Okay, read. Preventricular white and grey matter. Internal capsule and basal ganglia. Ganglia. Dorsal area of ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Subdural hematoma, tearing or parasagittal bridging, when located along the superior margin of the brain. Subdural hematoma are associated with contusion and laceration and are the sometimes called complicated subdural hematomas. Diffuse brain injury, cerebral concussion, reversible. Okay. Diffuse axonal injury, angular rotation and acceleration. Diffuse axonal injury ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ರೀಸನ್ ಏನು? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ, ಅವತ್ತು ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸನಲ್ ಇಂಜರಿ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. the brain totally ಟಾಲರೇಟ್ಸ್. tolerate ಇದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. movement based of the ಹಾ, ಹೇಳು. sagittal Horizontal. ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಈಗ horizontal Horizon. ಹಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ motion Motions. of or somewhere between lateral and Sagittal. What is sagittal movement? Sagittal See, movement. sagittal is like this. Like this is sagittal. So this movement is more tolerable than this one. lateral movement. Okay. So when you would have seen that if somebody has, like, you would have seen some slapping fights. Reel ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. ऐसे नहीं बैठना है. Nobody will sit like this. Okay. So the thing is that slapping ಅಲ್ಲಿ lateral movement ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ there is some damage to the brain, and that is how people go and faint for a while. Okay. Next. Secondary injuries. Bhaiya Vikas. secondary injuries, inflammation, reactive gliosis, edema, metabolic deficits, increased reactive oxygen species, exist toxicity, apoxia, altered cell signaling. Okay. So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Oh, it is 4:10 actually. Okay. So we will wind up. Okay. Secondary injury ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು ಆಚೆ, ಅದರಿಂದ Inflammation ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಯೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಡಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಡಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್. ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡೆಮಾ, ವೆಸೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ increase reactive oxygen species. So ado radicals irtave. Okay, that will be creating problem. Next, excitotoxicity. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಪ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ 7 days. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್. ಅದು ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಪಕ್ಕಾ. ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ.
every cell in the body is connected to its adjacent cell. Okay, and they keep on communicating in a different manner. ನಮ್ಮ ಥರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಯನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, and that is why we check electrolytes when patient is in altered sensory. Okay, so very nice. Thank you very much everyone. And homework you have to do. Okay, and next time I have to give one homework for all of you. Okay, functions of frontal lobe. Functions of frontal lobe ಒಂದು homework. Second homework ನಾನು ಹೇಳಿದೆ injury severity score. Injury severity score. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು 2 ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.